Hello guys, welcome back to another YouTube video. This is Tech and Tute. இன்னைக்கு நம்ம ரேபிட் கோடிங் செஷனில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெறும் HTML CSS யூஸ் பண்ணி டெக்ஸ்ட் க்ளோ எஃபெக்ட் எப்படி பண்ணுறதுனா பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் அதோட அவுட்புட். ஓகே, வாங்க கோடிங் செக்ஷன் போகலாம். ஓகே, அதுக்கு நான் கோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ எனக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட் நான் இதில் என்டர் பண்ண போகிறேன். ஸோ நம்ம இதுதான் நம்மளோட டெக் அண்ட் டியூட். ஓகே, இதுக்கு நம்ம இப்போ CSS கோடிங் பண்ணலாம். ஸ்டைல் டேக்குள்ள ஃபஸ்ட்டு பாடி டேக். margin 0. display flex. ஸோ இங்கே பாருங்க, டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்தோன்னா என்ன சேஞ்சஸ் ஆகும் பாருங்கள். அது வரைக்கும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. டெக் அண்ட் டியூப்ன்ட்டு ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னே நமக்கு நார்மல் லைனில் வந்துடுச்சு. ஓகே, ஸோ இது வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு சென்டரில் வரணுங்கிறத கொடுத்தது. அலைன் ஐட்டம்ஸுங்கிறது இது எல்லாமே ஒரே லைனில் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அலைன் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இது H2 டேக்கு. இப்போ H2 டேக்கில் உள்ள ஹேண்ட் டேக்குக்கு CSS எழுத போகிறேன். ஸோ H2 ஸ்டாக். ஸோ இப்படி கொடுத்தோன்னே எல்லாமே ஒரு டேபிள் காலமில் வந்துடும். டேபிளில் இருக்கிற ரோஸ் காலம்ஸ் வந்துடும். டி தனியாக, இ தனியாக, உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக இருக்கிற மாதிரி வந்துடும்.
Okay. Animation animate அப்படின்னு ஒரு நேம் வச்சுக்கிறேன். டோட்டலாக எனக்கு 2.5 செகண்ட்ஸ் இந்த அனிமேஷன் ஓடணும். ஸோ 2.5 செகண்ட்ஸ் ஓடணும், லீனியராக இருக்கணும். அண்ட் தென் எத்தனை தடவை ஓடணுங்கிறதுக்காக தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறோம். எனக்கு வந்து இன்ஃபைனைட் டைம் லூப் இருக்கணும். ஸோ வந்து இன்ஃபைனைட் கொடுக்குறேன். இப்போ சேம் திங் h1 டேக்கு இப்போ h1 ஸ்கேன் டேக்கு padding right 28 pixel. ஸோ இதுக்கும் கேப் இருக்கும். டெக் என் டியூட் மூணுக்கும் கேப் விட்டு வர்ற மாதிரி நான் பேடிங் கொடுத்துருக்கேன். அனிமேஷன். ஸோ இதுக்கு நான் வேறு நேம் வச்சுருக்கேன், அனிமேட் 1. இதுவும் 2.5 செகண்ட்ஸ். ஸோ h1 ஸ்கேன் டேக் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கீ ஃப்ரேம்ஸ். அனிமேஷன் பண்ண போகிறப்ப அனிமேட் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்குரிய h2 உரிய இதை பண்ணுறேன். ஸோ அதை அனிமேட் கொடுத்துருக்கேன். 0% இருக்கிறப்ப எப்படி வேணும், 100%. ஸோ 0% இருக்கிறப்ப என்ன மாதிரி உங்களுக்கு வேணும், 100% இருக்கிறப்ப என்ன மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கொடுக்க போகிறோம், டிஃபைன் பண்ண போகிறோம். கலர் அதாவது 0 to 100 மீன்ஸ் ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்ட். ஓகே, ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருக்கணும், எண்டிங்கில் எனக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்குறோம். shadow pixel
Sorry. சாரி, நான் இங்கே செகண்ட்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன், அதனால தான் நமக்கு அவுட்புட் வராமலே இருந்துருக்காங்க. ஓகே. ஸோ இங்கே சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணால் தான் நமக்கு அவுட்புட் வரல. ஸோ இதுதான் நமக்கு டெக்ஸ்ட் க்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இதில் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ண போகிறோம். Now I'm going to change the color.
ஸோ நமக்கு டெக்ஸ்ட் க்ளோ எஃபெக்ட் கிடச்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆட் பண்ண ஸ்பேன் டேப்புக்கு டைமிங் செட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அனிமேஷன் டிலே 0 செகண்ட்ஸ். nth செல் அப்படின்னா நம்ம ஆக்சுவலி ஏற்கனவே வந்து நம்ம டேபிள்ஸ் எல்லாம் பிரிச்சிட்டோம். ஸோ ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி செல்லாக இருக்குது. ஸோ Tங்கிறது 1, Eங்கிறது 2, Cங்கிறது 3, Hங்கிறது 4 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். ஸோ நான் Tங்கிறது 1, Uங்கிறது 2, Tங்கிறது இங்கே 3, Eங்கிறது இங்கே 4. நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி நான் எல்லா செல்லும் கொடுக்குறேன். அனிமேஷன் டிலே வந்து 0.25 செகண்ட்ஸ் மீட்டரில் வரணும். தேர்ட் செல் 0.50 செகண்ட்ஸ் மீட்டர் வரணும். நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண இங்கே சேஞ்ச் ஆகுது பார்த்தீங்களா? ஃபஸ்ட்டு T, அடுத்து E, அடுத்து C. நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து செல் 0.75 செகண்ட்ஸ் லேட்டாக வரணும். பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் எதாவது எப்போங்க உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் H1க்கு போனோம்னா animation delay 1.25 seconds லேட்டாக இருந்தால் போதும். ஸோ இதுதான் நம்ம அவுட்புட் Tech and Tute. Thanks for watching.